Hayyee akkam jirtu maatiin chaanala keenya arra viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jira. Viidiyoo keenya guyyaa har'aatiin immoo keemistirii kutaa 9 boqonnaa 3 kan waliin barannu ta'a jechuudha. Kanaan dura paartii 1 haga 4tti hojjenneerra jechuudha. Har'a immoo paartii 5ffaa discovery of nucleus kan jedhu kan waliin barannu ta'a jechuudha. Chaanala kanaaf haara kan taatan subscribe gochuun akkasumallee hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana utuu eegaliin dura ammuma waan sekoondii tokko isinitti hin fudhanne waan ta'eef viidiyoo kana like gochuun eegalaa isiniin jenna. Laayikii gochuun keessan barataa akka keessanii bira baay'inaan akka ga'uuf wanta nu gargaaruu fi nuufis amilee wanta nu ta'uuf like gochuun eegalaa isiniin jenna. Viidiyoo keenya guyyaa irratti discovery of nucleus kan jedhu kan waliin barannu ta'a. Sirriitti nu hordofaa isiniin jenna. Viidiyoo kana amma xumuraatti yoo ilaaltan sirriitti hubachuu dandeessu. Gaaffilee garaa garaa exersaayisii wanta hojjennuufis sirriitti hordofaa isiniin jenna. Amma kallattuumaan gara barnoota keenyaatti ceena. So discovery of nucleus, nucleusii eenyu akka discover kan godhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kutaa gadaanaatti kanaan dura akkuma baranne jechuudha. Waa'ee nucleusii, waa'ee elektiroonii, waa'ee pirootoonii maal akka ta'e yeroo kutaa 8 barattaniitu jedhee yaada. Haalli baruu barsiisuu erga jijjiirame garuu hin beeku. Saayinsii walii galaa ture dur barannu keemistirii keessatti kutaa gadaanaatti sirriitti baranneerra. Discovery of nucleusii eenyutu argate akkasumallee eenyu maqaan isaa kan jedhu kan sirriitti ilaallu ta'a jechuudha barnoota kana keessatti. By 1920 with discovery of electron and the proton, it was thought that the inner structure of atom was completed. Bara 1920 akkuma elektiroonii fi prootooniin yeroo argaman sana jedha. Structure of atomiin kan maali? Innerii yookaan immoo bifa kana kan qabu jechuudha. Structure of atom was what? Completed. Fakkeenyaaf bifa kanaan kan jiru yoo ta'e maalidha kuni? Isheen gidduu kanatti argamtu nucleusiidha jechuudha. Nucleus. Alarratti hin argamu kun immoo maal jedhame waamama? Elektirooniidha jechuudha. Fakkeenyaaf sirraati elektiroonii, wanti kun elektiroonii lama qaba yoo ta'e, sheeliidhuma irratti isheen argamtu maal jedhamti? Elektiroonii jedhamteetu waamamte jechuudha. Seentarii keessatti isheen argamtu, inner structure of atom keessatti isheen argamtu maalidha jechuudha? Nucleusiidha jechuudha. So the mass of electron is what? Negligible. Hence the mass of atom should be equal to mass of protons. Concentrated inside of the nucleus. Yeroo sana maal ta'a jechuudha? The inside of the nucleus is what? Concentrated. Maal jechuuf saala? Mass of electron is negligible jechuun isaa. It is because of what? It is extremely small what? Compared to protons and neutrons. Yeroo mass of nucleus sana kan maaliin compared goonudha jechuudha? Prootonii fi elektiroonii jechuudha. Fakkeenyaaf elektiroon maasiin meeqadha? Elektiroon maasii 9 tuqaa tokko baay'isuu 10 the power of minus 31 kiloogiraamiidha jechuudha kan elektiroonii. Akkasumallee kan prootoonii immoo yoo fudhattan ilaaltan kan prootoonii 1.67 times 10 the power of minus 27 kiloogiraamiidha. Akkasumallee kan niwutiroonis akkasuma jechuudha, wal fakkaataadha jechuudha. Haa ta'u malee as keessatti kan warreen kanaa sadaniyyuu maalidha jechuudha? Irra guddaadha jechuudha. Kanaaf mass of electron maalidha? Negligible.
jechuudha yookaan ammoo guddaa kan ta'e jechuudha. So different atoms have what different number of protons. Atomonni garaagaraa ta'anii proton numberiin isaanii maalidha garaagaraadha. Akkasumallee different atomic masses, akkasumallee atomic massiin isaanii yookaan lakkoofsi maalii isaanii hangaa isaanii maalidha jechuudha garaagaraadha jechuudha. Lakkoofsi hangaa isaanii yookaan immoo mass numberiin isaanii garaagaraadha jechuudha. However, it was observed that there was what discrepancy between the actual atomic mass and calculated atomic mass. Maal jechuudha jechi isheen kun discrepancy jechuun maal jechuudha the presence of neutrons in the nucleus jechuudha. Neutroniin gaafa nucleusii keessa maaltu jiraatu maal jedhame waamama discrepancy jedhameetu waamama jechuudha. So maal irratti jechuudha kan inni observe godhe it was observed what is about the neutrons or the presence of neutrons in the nucleus. For example, an atom of carbon which have what 6 protons. Fakkeenyaaf kaarbeenii prootonii meeqa qabu 6. So therefore its mass should be what 6 times the mass of hydrogen atom which has what 1 proton. Kana jechuun maal jechuudha prootoniin kan kaarbeenii meeqadha 6dha jechuudha. Kana jechuun immoo dachaa meeqa jechuudha kan hydrogeniitti dachaa 6dha jechuudha. Sababni isaa hydrogenii atomiin prootonii meeqa qaba 1 qaba jechuudha. Kana jechuun atomic mass of hydrogen is 1. Hydrogeniin atomiin atomic mass meeqa qaba 1 qaba. Kanaaf prootoniin isaa meeqadha 1dha jechuudha. Kanaaf iyyuu kan kaarbeenii meeqa ta'a jechuudha dachaa isaa ta'a jechuudha kan hydrogenii. But experimentally it was found the mass of carbon atom is 12 times the mass of hydrogen atom. Garuu yaaliidhaan maal ta'e jechuudha carbon atomiin dachaa meeqa ta'e jechuudha hydrogenii dachaa 12 12 times. So a similar problem was encountered with regard to mass of other atoms. Then what was the reason for this discrepancy? Sababni isaa maalidha? Sababni wanti kun mudate. Sababni isaa maaliif jechuudha? Due to the presence of neutrons in the nucleus. Sababa maalidha? Neutroniin nucleusii keessa jiruuf jechuudha. Kan maal ta'e kaarbeen atomiin akka inni dachaa 12 mass of hydrogenii maal ta'uuf dachaa 12 kan hydrogen atomii akka inni ta'uuf sababa kan ta'e sababa neutroniin nucleusii keessatti argamuufidha jechuudha. So Rutherford was the first scientist to predict the reason for what this. Scientistiin yeroo jalqabaatiin waa'ee reasonii discrepancy kana hojjete predict godhe scientistiin jalqabaa hin jiru jechuudha Rutherford jechuudha. Maal irratti hojjete kan jedhu he predicted that along with what protons there were some proton or some other neutral particles present inside of the nucleus. Akkuma jalqaba irratti ibsa jechuudha. Jalqaba maalan jedhee sababni isaa kan inni uumameef it is because or it is due to what the presence of neutrons in the nucleus jedhanii jechuudha. Inni immoo maal jedhee maal irrattidha kan inni hojjete jechuudha Rutherford maal jedhee he predicted protonii irraan kan hafe
neutral particle kan bira nucleus keessa maal ta'uu danda'u jiraachuu danda'u jedhetu predict godhe. In a single famous experiment, the British physicist Ernest Rutherford showed explicitly that Thomson model of atom was incorrect. He used what alpha particles in his experiment. Alpha particle fayyadame alpha particle immoo maalidha? Composite particle dha. Kana jechuun maal jechuudha? Composite kan of maal of keessaa qabudha jechuudha. Protonii lamaa fi neutronii lama of keessaa qaba jechuudha. That means alpha particles are what? It is a composite particles which is consists of 2 protons and 2 neutrons. Sana baramee qada jechuudha. Bara 1920 Rutherford is what? Predicted an atom's nucleus is contained neutral particles along with what? Protons jedheetu kan inni argate jechuudha. So they might be traveling a little slower when what? They are appeared, but they should pass essentially straight through what? Through the target. Akkuma fakkii kanarraati mul'atu jechuudha. However, small fraction of the alpha particles were deflected large angles and some were reflected directly back at the source. By small fraction yookaan alpha particle warreen ta'an maal ta'an yeroo isaan deflected ta'an large angle irratti jechuudha. Fakkeenyaaf waan akka kanaa jechuudha. Maal ta'u jechuudha? Baay'een isaanii reflect ta'u jechuudha. Gara kamitti? Source isaanii isa jalqabaatti. Fakkeenyaaf asumarraa akka mul'atu kun raadiyeemiidha. Kun immoo stream of alpha particle jechuudha. Yeroo sana maal ta'a? Reflect ta'a jechuudha. Reflect ta'a jechuudha. Kanarratti jechuudha kan inni hojjete. Kun maalidha? Isheen kun photographic film of yookaan immoo photographic film of screen jechuudha isheen. Lead container dha kuni. Tin gold foil isheen jedhama. Kan inni Rutherford fayyadame ishee kana jechuudha. Ishee kana. Kana fayyadamuudhaani ifti sun keessa darbamoo hin darbu kan jedhamu yookaan deflect godhamoo hin godhu kan jedhu ilaaluudhaan jechuudha kan inni hojjete. Haa ta'u malee alpha particle yookaan immoo observationiin Rutherford maal ture? Yoo alpha particle passed ta'e ateemiin sun maalidha jechuudha? There is a mostly empty space yookaan immoo empty space hin jiraata jedheetidha jechuudha. Kan inni experimentii kan hojjete. Yoo immoo alpha particle sun deflected ta'e small yookaan there is a small or density or dense of positively charged is there in the center or nucleus yookaan immoo maaltu jira jedheetidha. Yoo deflected ta'e positively charged yoo centerii kan ta'e injiraata yookaan nucleusiin injira jedheetidha jechuudha. Yoo immoo maal ta'e bounced back yoo ta'e immoo highly concentrated kan ta'e nucleus highly concentrated kan ta'etu jira jedhee haala kanaan maal godheetidha jechuudha? Predict godheetudha jechuudha. Rutherford experiment isa kana kan hojjete. So Rutherford's explanation for the stabilities of nucleus and atom. Waa'ee nucleus fi atomii irratti Rutherford explanation ni laate jechuudha. So after the success of bringing out a successful atomic model, Rutherford was cornered by other scientists by the questions: why does the nucleus does not what? Disintegrate in the speed of repulsion among the protons? Kan jedhu gaaffii akka kanaatu isa mudate jechuudha. Saayintistoota baay'ee irraati erga nucleus fi atomii maal godheeti waa'ee experimentii isaa kana hojjete booda
maalidhanii gaaffii akkamiitu isa gaafa irratti ka'ee gaafatamaa ture jechuudha. Why nucleus is not disintegrate kan jedhamu kanatu isa gaafatamaa ture jechuudha. So sababni isaa maaliif jechuudha? Because the presence of powerful force which is called what? Strong nuclear force kan jedhamuuf jechuudha. Sababa nuclear force in jiruuf jechuudha. So to explain the stabilities of nucleus, stability in nucleus ibsuu fi Rutherford predicted what? The presence of neutral particles. Kan inni predict godhe maalidha? Yookaan xiinxalee Rutherford neutral particle jiraachuu isaa jechuudha. Neutral particle jiraachuu isaa jechuudha. So the presence of these neutrons between the protons, the presence of neutrons between the protons neutralize the repulsion among the protons. So Rutherford predicted the presence of neutron even before it was discovered, which have what proved in later on. So sababni isaa walumaa gala maaliif jechuudha? Sababni isaa strong nuclear force sababa jiraatuuf jechuudha. Coming to the stabilities of atom, he explained that revolving electron is under the influence of two types of forces. Jalqaba irratti akkuma dubbanne sababni nucleus disintegrate in taaneef sababa maalidha inni? Because of the strong nuclear forces, which is the presence of powerful forces. Sababa maalidha? Sababa strong nuclear force jiruufdha. Ergasii strong nuclear force kun immoo warreen kamidha kan jedhamu lamatu jira jechuudha. Forceonni yookaan humni wanta kana irratti dhiibbaa meeqatu jira jechuudha? Lamatu jira. Tokko the electrostatic force of attraction between what? Nucleus and electron. Inni jalqaba maalidha? Electrostatic force jechuudha. What is electrostatic force? Electrostatic force jechuun maal jechuudha? It is what? It is a positively charged nucleus which is attract what? Negatively charged electrons. Due to what? Due to electrostatic forces. Electrostatic force jechuun positive charged nucleus kan ta'e gaafa maal godhu negatively charged electrons maal godhudha? Attract yookaan immoo harkisuu. Humni uumamu sun maal jedhama? Electrostatic force jedhamee waamama jechuudha. Inni lammaffaa centrifugal force, which is what? Directed away from the revolving electron. Electrostatic force erga ibsine inni itti aanu inni lammaffaa maal jechuudha? Centrifugal force. What is centrifugal? It is what? The movings of electrons in what? Circular orbits, which is what? Push away from the nucleus yookaan inni kun immoo maalidha? Moving of electrons in what? Circular orbit. Circular orbit irra electroniin gaafa maal taatu jechuudha? Move taatu yookaan sochootu humni uumamu sun maalidha? Centrifugal force jedhameetu waamama jechuudha. So in case of this, there is what? Two types of force which is influence is the stabilities of atom. Today it known that strong nuclear forces which are strong or much stronger than electrostatic interactions hold the protons and neutrons together in the nucleus. For these and other insights, Rutherford was awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1998. Rutherford's atomic model kana jechuudha. Hundi isaasuma gubbaatti ilaalaa turre jechuudha.
The atom is mostly composed of what? Empty space. So empty space immoo kan inni ta'u yeroo kam jenne if the most of alpha particles is passed through the atoms. In case of this, the mostly empty space is what? There. Yookaan immoo empty space in jiraatu jechuudha. So all positive charge and mass of the atom are what? Concentrated in a small central part known as nucleus. Suma gubbaatti ibsaa turre jechuudha. The size of nucleus is small that diameter meeqa jechuudha? 10⁵ times less than what? Atom. So the diameter of nucleus has been estimated by Rutherford. Kanaan jechuudha 10⁻⁻30 centimeter. In contrast to that one atom, it is what? 10⁻⁻8 centimeter. So walumaa gala yaaliinsaa kana fakkaataa ture jechuudha. Kana jechuudha. Rutherford atomic model resembles to planetary motion in solar what? Solar system. So Rutherford model of an atom is therefore called what? Planetary model jedhameetu waamama jechuudha. Isheen gidduu kanatti argamtu isheen kun nucleus'idha. Warreen kun immoo maalidha jechuudha? Electronidha jechuudha. Maal ilaaleeti? Planetii kana irraa ilaaleetidha jechuudha. Yookaan contrast wal bira qabee ilaaluudhaani kan inni hojjete jechuudha. Rutherford's atomic model also became known as nuclear mode. Gara kamittidha jechuudha kan inni beekamaa dhufee Rutherford modeliin nuclear model jedhameetu waamamaa ture jechuudha. In nuclear atom, the protons and the neutrons, which contain nearly all of the mass the atom, are what? Situated in the nucleus at the center of atom. Kan isaan argamanii nuclear modelii keessatti protonii fi neutronii eessa keessatti jira? Center of atomii keessatti argamu jechuudha. Yookaan bifa kanaan kan mul'atu jechuudha. Centerii keessatti warreen argamanidha jechuudha atomii tokko. Then Rutherford's experiments discovered the following aspects of nucleus. The first one is the nucleus of atom is positively charged. Jedhee argate atomiin nucleusii maalidha jedhee positive chargeedha kan isaan qabanidha. Most of the mass of an atom is concentrated in the nucleus. Maasiin atoomotaa baay'een isaa nucleusii keessatti maal ta'a jedhee concentrate ta'a kan jedhudha jechuudha. Maal experimentii isaa irratti wanta inni argate. Inni sadaffaa there are large spaces within an atom. Space guddaa ta'e atoomota keessa hin jiraata yookaan hin jira jedheetidha jechuudha. Experimentii isaa irraati kan inni argate. Inni taan lieutenants of Rutherford's atomic model. So seera qabeessummaa yookaan Rutherford atomic modelii isaa irratti failuriin isaa maalii kan jedhu jechuudha. Yookaan hanqina Rutherford atomic modeling qaba jechuudha. So the first one is the model is what? Inconsistent to what? Principle of classical electrodynamics. Consistency osoo hin taane inconsistencyidha jechuudha modelichi. So according to this theory, any charged particles in circular motion releases energy in what? Uninterruptedly. Interruptio sonta uninterruptedly jechuudha. Uninterruptible. So the electron being a charged particle is what? Circular motion. Charged particle warreentaan maal godhu in circular motion loses what? Energy. Electrononni charged particle circular motion keessatti
argamanii maal godhu jechuudha energy isaanii lose godhu. This should be or this is the final results of what? Curved path to what? Nucleus, and the atoms should be collapse. Achi booda atomiin sun maal ta'a jechuudha collapse yookaan erga maal ta'eeti nucleusiin sun curved path yookaan nucleusiin atomii sana maal ta'eeti energy lose godheeti maal ta'a collapse ta'a jechuudha. The second failure of Rutherford theories, it is what? The major objection of Rutherford model is came from what? Patterns of atomic spectra jechuudha. Baay'een isaa kan inni dhufe atomic spectra irraa jechuudha. The detailed explanation of this would be what? Dealt with in the slab in grade 11 kutaa 11tti kan baratan ta'a jedha. So inni taanu gilgaala 3.1 kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So the first equation is maalidha? Provide the correct answer for the following equations. Gaaffii tokkoffaa maalidha? Why is Rutherford model is called nuclear model? Nuclear model jedhame maaliif waamama? Eenyutu? Rutherford modeliin. Sababni isaa maalifidha jechuudha? Rutherford is called by nuclear model because of what? It is describes the atoms which is having what? Positively charged nucleus at the center of the atom. Sababa maalifidha? Atomiin tokko positively charged nucleus centerii isaatii kan qabu yoo ta'e maal jedhamee waamama? Nuclear model jedheetu waamama jechuudha. So most of the mass is what? Concentrated jechuudha. Kan biraan most of the mass is concentrated. Fakkeenyaaf atomiin sun haala kanaan jira ta'ee gidduu isaa kanaati positive charged kan qabu taanaan maal jedhame waamama? Nuclear model jedhameetu waamama jechuudha. So gaaffii tokkoffaaf deebii kan ta'u sababni isaa maalifidha? Because it describes the atoms as what? Having positively charged nucleus at it is the center, and the other one is where the most of the mass is concentrated. It is known as what? Nuclear model or Rutherford model jedhameetu waamama jechuudha. Question number 2. Who discovered the protons? Protonii eenyudha kan discover godhe yookaan argannoo protonii kan argate eenyudha kan jedhudha. Based on what experiment was he able to discover these protons? Protonii eenyutu argate? Experimenti maal irratti immoo hojjete argate kan jedhudha jechuudha. So kan protonii argate Ernest Rutherford jechuudha. Ernest Rutherford is discovered the protons and he identified what? Them throughout the gold foil. Karaa kamiin jechuudha? Gold foil yookaan immoo isa sila fakkii irratti ilaalleedhaan jechuudha. The experiments of Rutherford is depend on what? Gold foil. So maal godhe jechuudha? Maal argate yeroo gold foilidhaan hojjete? Positively charged atomiin concentrate ta'uu isaanii eessa keessatti? Nucleus keessatti argate jechuudha. So it is identified through what? Through gold foil experiment, which is showed the positively charged atom is concentrated in what? Small nucleus. Question number 3. According to Rutherford's atomic model, where the protons and electrons are located in the atom? Akka Rutherford atomic modelitti protonii fi elektirooniin atomii keessaati iddoo kamittidha kan isaan argamanidha. So haala kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Asirraatii hubachuu dandeenya jechuudha. Gidduu isaaniitti iddoo kanatti kan argamtu maalidha?
gidduutti kan argamtu prootoniin jirti. Akkasumallee maaltu jira jechuudha. Iddoo kanas prootoniin jira, akkasumallee niwutironiin jira jechuudha. Niwutironiin jira jechuudha. Prootonii fi niwutironii gidduu kanatti kan qabatee argamu maalidha? Nucleusii jechuudha. Xumura irratti isheen argamtu isheen kun immoo electronii jechuudha. So maalidha kan inni nu gaafatu? Prootonii fi electronii nu gaafata jechuudha. Kanaaf electroniin eessatti argama? Sheelii xumuraa irratti argamu kanadha jechuudha. Prootoniin eessa keessatti argama? Gidduu nucleusii keessatti argama jechuudha prootoniin. So haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Question number 4. What are the drawbacks of Rutherford's atomic model? Drawbacks in Rutherford atomic model maali yookaan failure isa maali jechuudha. Lamatu jira isaan. Inni tokko it could be or it could not explain why electron is do not spiral into the nucleus due to the attraction kan jedhamu. Inni lamaffaan immoo it is failed to explain the atomic stabilities and spectra of elements. Eessatti ibsine dura jechuudha isa asirratti kunoo warreen kana jechuudha. Faileroota Rutherford warreen kana jechuudha. Warreen kana lamaan barreessuu dandeessu jechuudha. Gaaffiin shanaffaa describe Rutherford's atomic model. Rutherford atomic model describe godhedha. Rutherford atomic model is what? It is mostly what tenne sila empty space with what? Small and positively charged nucleus at the center of the atom. Fakkeenyaaf akkuma sila ibsine jechuudha. Haala kanaan ibsuu dandeenya inni. Haala kanaan gidduu kanatti isheen argamtu. Gidduu kanatti maaliin maaltu argama jechuudha. Gidduutti kan argamu niwutironii fi prootoniitu argama jechuudha. Niwutironii prootonii immoo lamaan ishee kan qabatee argamu maalidha? Nucleusii jechuudha. Nucleusii. Kanaaf isheen xumura irratti argamtu kun immoo maalidha? Electronii jechuudha. So haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Gaaffiin jaaffaa if Rutherford's atomic model is correct then the atom should collapse. Explain it. Kanas barnoota keenya gararraa irratti ilaalleerra maal akka ta'e. Gaaffii jaaffaan kun barnoonni guyyoo isinii galeera ta'e deebisuunsaa wanta salphatuuf deebisaa karaa koomentii nuuf kaa'uun dagatinaa isiniin jenna. Dureen keenya inni ta'an Niels Bohr atomic model kan jedhudha jechuudha. Inni immoo bara meeqadha? Bara 1913 saayintistii biyya isaadha Daanish yookaan Neezerlaandis jedhama jechuudha. Bohr model could what? Overcome the limitations of Rutherford's atomic model effectively based on what? Quantum theories of radiation. And he is proposed by what? Max Planck. Max Planckin kan maal ta'edha? Proposed ta'e jechuudha. The concept of quantum theory is, however, beyond the scope of this subject. So you will learn about it in grade 11. At this level, we will only present the principles associated with Bohr atomic model. So kutaa 11tti quantum theory maal akka ta'e barattoodha. So toopikii kana keessatti garuu waa'ee principle Bohr model wajjin kan wal qabatu kan quantum theory kan ilaallu ta'a jechuudha. Bohr is a student of Rutherford and developed a new model of atom. Niels Bohr barataa eenyu ture? Rutherford ture jechuudha. Akkasumallee maal hojjete? Model haaraa kan atemii hojjete jechuudha. The Bohr model can be summarized by 5 principles. Principloota meeqa qaba? 5 qaba jechuudha. Bohr model.
The first principle is electrons are arranged in concentric circular orbits around the what? The nucleus. Fakkii 3.19 irraa akka mul'atu jechuudha. Haala kanaan maal ta'u yoo ta'e elektiroonni bifa kanaan arrange ta'u jedhe. The second principle is electrons occupy only certain orbits around the nucleus. Those orbits are what? Stable and are called stationary orbits or shells. Electronni kan isaan irra qubachuu danda'ani naannoo kamitti jechuudha? Orbitii naannoo nucleusii jirtu irratti qubachuu danda'u. Orbitoonni sun immoo maal ta'uu qabu? Stable ta'uu qabu. Maal jedhamanii immoo waamamu? Stationary orbit yookaan immoo shell jedhamanii waamamu jedheetu ibsa jechuudha. Inni sadaffaa the orbit or shell is associated with what? Definite fixed amounts of energy. And they are called what? Energy level jedhamanii waamamu jechuudha. Isaan immoo KLMN. Kaan meeqa akka baatu, L'n akka meeqa baatu, elektiroonota meeqa akka isaan baatan jedhe energy leveliidhaan adda babaasee oola jechuudha. Inni afuraffaan the energy is associated with what? A certain energy level increases what? Energy level increases with increase of distance from the nucleus. Fakkeenyaaf warreen kana jechuudha. If the energy is associated with this, which is KLMN, shells are what? E1, E2, E3, electron 1, electron 2, electron 3. So it is respectively what? Associated with each other. So then electron or E1 is less than E2 and E2 is less than E3. So akka kanaan jechuudha. Inni shanaffaaf xumuraa principle Bohr keessa maalidha? If the electron revolves in particular orbit, the electron does not lose what? It is energy. Electroniin sun revolve yoo ta'e maalirratti yookaan particular orbit irra yoo naanna'e electroniin sun maaliin ta'u jechuudha? Energy isaa losing godhu jechuudha. Haala kanaan ibsa jechuudha. Warreen kana jechuudha. Isheen asirratti mul'attu elektirooniidha. Gidduu irratti inni mul'atu nucleus'idha. Orbitii inni jedhamu isa geengoodhaan naannee jiru kanadha jechuudha. So this is the Niels Bohr atomic model yookaan Niels modelii jedhamee isa waamamu jechuudha. Kameraan kana gidduu isheetti isheen kun maalidha jechuudha? Isheen kun protonidha jechuudha. Protonidha. Asirratti maaltu argama? Nucleusii elektirooniitu argama jechuudha. Nucleusii osoo hin taane elektirooniitu argama jechuudha. Haa ta'u malee ammas orbitii biraan hin jira. Orbitiin kun maal jedhama? Electron orbit jedhameetu waamama jechuudha. Akkasuma elektirooniin hin jiraata asirra. Elektirooniin hin jiraata. Elektirooniin kun immoo maal jedhamee waamama? Isheen kun immoo maal jedhamti? Electron jedhamtee waamamti jechuudha. So this is all about the Niels model. So simply Niels model is describes what? The atom having a positively charged nucleus surrounded by what? Electrons orbiting in fixed off or circular phases at a specific energy level of atomidha jechuudha. Haala kanaan garaagarummaa isaanii kan Bohr modelii fi Rutherford model ilaaluu dandeenya jechuudha. So exercise 3.13 video keenyaarra kanarratti kan xumurru ta'a jechuudha. Exercise kana hojjenne. So question number 1, which model can be described negatively charged electrons orbiting a positively charged nucleus is definitely passes. Warreen jiran kana keessaa jechuudha. Akkuma beekamu Niels model maal jedhamne? It is having of the small or positively charged nucleus surrounded by what? Electron orbiting jenne yookaan immoo electron orbiting ta'e kan irratti
surround ta'udha jechuudha. Kanaafiyyuu the answer is simply Bohr model jechuudha. So question number 2, in circular phases in which electrons revolve are called. Circular phases in which electrons revolve. Asirratti akkuma mul'atu jechuudha. Revolve kan inni ta'u maal irrattidha? Energy level yookaan immoo orbit irrattidha jechuudha. So the answer is orbit. Orbit kan jedhu ta'a jechuudha. Yookaan energy level jechuu dandeessu. Question number 3, on what basis did Bohr propose his atomic model? Maal irrattidha kan Bohr waa'ee atomic model propose godhe? Gubbaatti akkuma ibsine based on what? Quantum theories of the quantum theories of kun asuma irratti akka ibsine jechuudha. This depend on what? The quantum theory of radiation. The Bohr model is depends on, or it is based on what? Quantum theories of radiation. So Devisa, it is proposed, or it is on basis of what? Quantum theories of radiation jechuudha. Question number 4, what are the orbits and why are they called stationary orbits? Orbit jechuun maal jechuudha? Akkasumallee maaliif immoo stationary orbit jedhamanii waamamadha. So as we know, orbit is what? It is a fixed energy level around the what? Around the nucleus. Nucleus irratti asirraati kan mul'atu jechuudha. Maal kan ta'anidha? It is a fixed energy level. Fakkeenyaaf orbitii jalqabaarra keerra elektiroonii meeqatu jiraachuu qaba? 2tu jiraachuu qaba. Lamaffaarra immoo meeqatu jiraachuu qaba? Haala kanaan kan deemsisu jechuudha. Kanaaf iyyuu orbitii jechuun maal jechuudha? Itaaf what? Fixed energy level, fixed jechuudha. Orbitiin keel meeqa akka inni baatu, L meeqa akka baatu beekamaadha jechuudha. So kanaaf orbitii jechuun maal jechuudha? Fixed energy level kan qabanidha. Akkasumallee stationary phase ka jedhamanii kan isaan waamamaniif immoo maal fidhachuudha? Sababa elektirooniin maal ta'udha? Irratti hafuu fidhachuudha. Without losing of energy. Sababa utuu energy isaa losing godhiin elektirooniin wanta maal ta'uuf, wanta orbitii irratti hafuuf yeroo sana maal jedhamanii waamamu? Stationary orbit jedhamanii waamamu jechuudha. So question number 5, explain Bohr's atomic model. Bohr's model, atomic model jechuun maal jechuudha? So barnooti kun isinii galeerra taanaan kana deebisuun isinitti ulfaatu gaaffii kana koomentii jala nuuf kaasniin jenna. Barnoonni keenya guyyaa irraa kana fakkaata ture. Viidiyoo keenya taanu discover of neutron kan jedhu kan waliin barannu ta'a. Viidiyoon kun isinitti toleera yoo ta'e hiriyoota keessaniif share gochuun, akkasumallee haga yoona like hin goone yoo ta'e like gochuun nu jajjabeessaa isiniin jenna. Yaadaaf gaaffii qabdan karaa koomentii nuuf kaa'uun dagatina. Akkasumallee telegram chaanaalii keenya join gochuun short note garaagaraa irraa argachuu dandeessu. Linkii telegram chaanaalii keenya description jalaatii argachuu dandeessu. Viidiyoo haaraadhaan amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.